Karibu sana mtazamaji wa TZ Learning Desk. Hapa tumefika kwenye makazi au maskani ya Mtakatifu Antonius. Hapa ni Misri, ambapo tumeweza kutembea umbali mrefu, sio karibu kama vile ambavyo watu wanafikiri. Ni mazingira ambapo aliishi maisha ya umaskini. Tumefika, unapoangalia shimo hivi kwenda mbele ni chumba ambacho alikuwa anaishi mtakatifu, alikuwa anafanya maombi yake au sala zake. Sasa tumeweza kufika bahari ya Sham, tumeweza kufika kwenye monasteri ya Mtakatifu Paulo, na hapa ni maeneo ya Mtakatifu Antonius. Subscribe, share, na kweli ni vizuri kufanya hija hizi takatifu. Asante sana kwa piga video na kuchukua picha. Asante. العطف من أزهركم بليوت أنطونيوس يا برج علي وحاصل يا مثل المنسحق تتواضع للشياطين بليوت أنطونيوس يا برج وليسال على مدى الأجيال يا ساكن. Ça, c'est pour faire tourner la roue là. Oui, pour le Open the door there, you enter. Enter, don't be afraid of one another. أنا موجود. So this is the grinding mill from the 14th century for grinding grains. كانوا يحطوا القمح هنا ومع دوران العمود ينزل تحت الحجر يبقى دقيق، بس بعد كم مرة يعني كم مرة يبقى دقيق. Okay, so normally in that cone thing you put the grains there. The grains go down slowly, and as the donkey would move around here, tied to this piece of wood, it would turn this wheel here, and this wheel here, which has teeth, would be turning the two grinding stones there, so the grains enter under between the two stones, and then after turning several times, it's ground into flour. So now they no longer do grinding of the grains here because they buy them already the flour and they make their bread. And the other part of their life is also serving people and doing good to other people. Is St. George Margirkis. Oh. يلا شباب نتجمع هنا شباب. هنا Basi ndugu mtazamaji na msikilizaji, hapa Mtakatifu Paulo walikutana na Mtakatifu Antoni, lakini aliyeanza kufika hapa ni Mtakatifu Paulo, na bila kufahamiana kama wanaishi jirani walikuja kukutana baadaye. Na hao yeye Mtakatifu Paulo aliishi zaidi ya miaka 99 hapa. Ni Mtakatifu Paulo wa Misri, tusichanganye.
Mtakatifu Paulo wa Misri. Basi subscribe, share, comment. قصص رمضان وأطوال اليوم عشان يبقى الفكر من قلب So, during the meals, as the monks were around the table taking their meal, there was one monk here reading sacred scriptures, all stories about monastic life and prayer life, so that they can feed their bodies and at the same time feed their minds and their souls. So the instruments you can see here, culinary instruments, date from the 14th, 15th, 16th centuries, around that time. They are the instruments they were using for cooking. So now we go to the cave of Paul. So we are going first of all to see the الناس اللي مشاوزين يطلعوا الجبل ممكن ينزل مع الأوتوبيس يخليهم هنا جنب الدير. Trees, but this one produced two branches in form of a cross, which is very strange. You don't find palms like that. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, unaweza kuona moja ya maajabu ya mti huu umeonyesha kwa alama ishara, kuna ishara ya msalaba hapo. Moja kati ya maajabu unayoweza kuyakuta hapa, ishara ya msalaba, ambapo huwezi kukuta sio rahisi kukuta miti hii au kwa namna hii. Subscribe. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunaambiwa kwamba mti huu una miaka 300 kadiri ya wenyeji huko hapa kwenye monasteri ya Mtakatifu, miaka 300. Basi ndugu mtazamaji na msikilizaji, hawa ni makuhani wa Coptic wamekuja na watu tumekutana nao hapa. Kwa subscribe, share, comment, matukio ya kuvutia sana. Hawa ni makuhani, tunasema mapadri wa kanisa Coptic Catholics. Hii ni hosteli ambayo imejengwa miaka 300, yani mwaka 300, sio miaka 300 iliyopita, mwaka 300. Na tulipewa historia kwamba kwa ufupi tu kwamba huyu Paulo historia yake aligombana na ndugu zake kwa ajili ya mali, na baadaye akaona kwamba mali sio kitu chochote cha kung'ang'ania, akaamua kuachana na mambo ya mali. Na baada ya hapo akawa ameamua kutoka Alexandria, akawa amekuja huku ambapo ni karibu na bahari ya Sham, ambapo kwa kweli kimsingi sio karibu kivile, kuna umbali. Na baada ya hapo akawa amekuja kajitenga, na kulikuwa hakuna chochote kilichokuwa kimewekwa. Kwa hiyo aliyeishi kwa kula mizizi na matunda. Na baada ya kuwa amejitenga na nduguye, basi ndugu zake walibaki wanagombania mali huko, yeye akajitenga, akawa ni mtu wa sala. Huyo ni Mtakatifu Paulo wa Misri. Na baada ya hapo alikuja hapa akawa ni mtu wa sala, na bila kupata chakula popote pale, na kwa sala zake na majitoleo yake na toba na mfungo alikuwa analetewa na ndege kipande kimoja, nusu kipande cha mkate kila jioni. Na hivyo ndivyo alivyoishi. Na baadaye wakaja wakakutana hapa na Mtakatifu Anton. Subscribe, share, comment.
Basi ndugu mtazamaji na msikilizaji, hawa ni wahujaji wa Arabu wa Kristo. Hawa wamekuja kuhiji hapa kwenye monasteri kama unavyoona. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kushangaza. Huo kuta tu ni mkubwa, huwezi kuamini, na kwa wakati huo unaweza kuona walivyoujenga. Basi tunaweza kufurahia. Endelea kusubscribe, share, comment. Asia, it is called, in Arabic they call it Nabak. Nabak. And in other languages it's called Jujube, it's called Sisyphus, it's called Christi. I have collected the information about the tree here because last time the monk asked me. And it produces very small fruits, but very nice ones with a lot of medicinal benefits. So this tree here is 300 years old. Okay? So this tree alone is 300 years old. Umri shajarada tunatumia sana. You are older than me today. Mabani wanaonawa uso na kuosha nyuso zao katika kisima hiki ambacho wanakiita kisima cha miujiza. Ni huyu mtakatifu aliishi hapa, Paulo walikutana hapa. Basi walikuwa hapana chochote. Hawa ni Waarabu ambao Wakristo wamekuja na wao kuhiji pamoja, lakini kanisa hili linamilikiwa na Wakristo wa Coptic. Kwa subscribe, share, comment. Yalla shabab. Na maji haya hayaishi. ما تطلعش دقيقة ولا بعدين عديني ابوي ادخل استاذ. Humo ndani kulikuwa kuna kisima ambacho kilitokea kwa njia ya miujiza, na ilikuwa ni baada ya kuwa mtakatifu Paulo na Antonio wamesali sana na karibu sana ndugu mtazamaji na msikilizaji, hapa ni Ribe TZ moja kwa moja kwenye monasteri ya mtakatifu Paulo. Hapa ni moja ya majengo yaliyojengwa miaka mingi iliyopita, karibu mwaka 300. Unaweza kuangalia ni ambapo mtakatifu basi hapo Po aliishi. Walau kuna watakatifu wengi hapa Misri, si huyo Po tunampa. Kwa hiyo tunaelekezwa basi tunaelekea kwenye maeneo mbalimbali ya monasteri hii. Tutapata tafsiri mbalimbali kwa lugha ya Kiarabu na Kiingereza wakati mwingine.
You've been here. بس تثبت تفصيل بقى. هشرح الجزء بتاع حياة أنبابولة وبعد كده الجزء التاريخي وبعد كده ندخل العناوين. أوكي. الأنبابولة اتولد سنة 228 في أسرة مسيحية غنية في اسكندرية. It says that St. Paul was born in the year 228 in a rich Christian family in Alexandria. أخوه الكبير أخذ الجزء الكبير من الميراث بعد ما أبوه مات. And then when his father died, his elder brother took the bigger share of the inheritance of the family. الأنبابولة ما وافقش على الاسم دي لكن اتفقوا مع بعض يروحوا للقاضي للحاكم بتاع المدينة يرسم لهم الميراث مظبوط. Paul was not happy about this, how his brother took a lot of wealth, and both of them agreed to go to the judge of the city for him to solve their differences. وهم رايحين شافوا جنازة بتاع واحد غني ومشهور في المدينة، المنظر ده أثر قوي في الأنبابولة. As they were going to the judge, they met with the funeral procession of a very rich man in the city, and this made St. Paul start thinking about why he's fighting with his brother over wealth. بدأ يفكر في حياته الأبدية وإنه مش هياخد حاجة معاه من الأرض، قلبه اتملأ بمحبة ربنا فقدر يسيب كل شيء لأخوه. So he understood that when he will die, he will never take anything with him. So he started thinking about the eternal life and started looking for the wealth, or rather for the Lord. طلع بره المدينة وهو صايم بيطلب إرشاد ربنا يسوع. Then he started fasting, and he withdrew outside the city in order to seek the Lord and to ask the Lord's will. ربنا لما شاف صدق قلبه 3 أيام بعد 3 أيام أرشده من اسكندرية عن طريق ملاك جابه هنا البحر الأحمر. So after about 3 days of prayer and fasting, the Lord sent to him an angel who guided him from Alexandria up to this place. لما جه هنا في القرن الثالث المكان كله صحراء. In the 3rd century, when he arrived here, there was nothing, it was a desert. لقي عين المية اللي احنا هندخلها دلوقتي ولقي المغارة اللي هي بقت كنيسة فيما بعد ولقي شوية نخل. So the question is then what about the water here? There was a well here, then a few, we will see also the question of the few palm trees that are around, and then the cave down there where he used to live. عاش هنا أكثر من 90 سنة متواصل. He lived in this place for more than 90 years continuously without leaving the place. ما رجعش ومحدش جه في الوقت ده. He never went back to Alexandria to his people, and nobody came to look for him. في الوقت اللي قعدوا هنا كان بياكل من النخل وبيلبس من الليف بتاع النخل، وبعد فترة من وجوده ربنا بدأ يبعت له كل يوم نص رغيف مع الغراب في المساء. So when he arrived here, as we said, there was a well, a few palm trees, and a cave. So he was drinking from the water, eating from the palm tree, what do you call the dates? And then he was staying in the cave, and for his own clothes, he was using the palm leaves to make himself clothes. Until later on, when the Lord started sending a crow to bring him a loaf of bread. في سنة 343 في شهر فبراير ربنا أرسل للأنبا أنطونيوس للأنبابولة. In the year 343, the Lord sent St. Anthony to come and visit Paul. الأنبا أنطونيوس كان هناك في المغارة بتاعته وكان مع الرهبان تلاميذه، لكن كان في فكرة شغله إن هو أول واحد يعيش مع ربنا في الجبل. Because Anthony was living on the other side of the mountain that you saw here. He had already collected a few disciples around himself, and he thought that he was the first person to abandon worldly life to live a reclusive life. لكن ربنا صحح له الأمر ده وقال له لا، ده في حد موجود جنبك هو أقدم منك، مش معروف من حد لكن بركة للعالم كله.
So the Lord told Anthony, no, you are not the first one. There is a person who started before you, only that he is not known, even though through his prayer the world has been blessed. وربنا قاد الأنبا أنطونيوس اتقابل هنا مع الأنبا بولا، قعدوا طول اليوم بيتكلموا عن ربنا وعن تدبيره في الحياة وعن الحياة الرهبانية اللي الأنبا أنطونيوس بدأها. And so Anthony came, guided by the Lord, and he met Paul, and they passed the whole day talking about serving the Lord, prayer life, and also about the monastic life that Anthony had started. في الغروب لقوا الغراب جايب ليهم رغيف خبز كامل بدل نص رغيف. We said before that the crow used to bring half a loaf of bread, but when it came to the evening, that day the crow brought a whole loaf of bread because they were two. الأنبا بولا طلب من الأنبا أنطونيوس إنه يروح عنده المغارة يجيب التونيا أو اللبس المقدس اللي بنلبسه في الكنيسة اللي البابا أثناسيوس كان عاطيه هدية للأنبا أنطونيوس. And الأنبا بولا هنا طلب من الأنبا أنطونيوس يروح عنده المغارة هناك ويجيب اللبس المقدس اللي البابا أثناسيوس كان عاطيه هدية للأنبا أنطونيوس. So towards the end of the day, Paul asks Anthony to go to his monastery and bring him the religious vestments that Saint Athanasius, Pope Athanasius, had given him, the religious vestments. الأنبا أنطونيوس راح وجاب اللبس وهو راجع شاف رؤيا من الملائكة واخدين روح الأنبا بولا وطالعين السماء. As he went to collect his clothes to come, as he was coming back, he had a vision where he saw the angels carrying Saint Paul to heaven. نزل بسرعة المغارة ليه الأنبا بولا ساجد فترة الصلاة كان يسجد لكن كانت ميتة. So he ran to the cave of Saint Paul. Then he found Paul crouched neck in the position of prayer, but when he touched him, he was already dead. بكى عليه شوية وبعد كده غير له اللبس، خد اللبس الليف اللي كان لابسه ولبسه الثوب اللي جابه. So he mourned for him for a short time, and then he took the religious vestments he had brought with him. He dressed Paul in those vestments. لسه بيفكر هيدفنه ازاي، ما كانش معاه ادوات، فربنا بعت للأنبا أنطونيوس أسدين من أصحاب أنبا بولا ساعدوه إنه يحفر المكان في المغارة ودفن جسده تحت. So as he was there thinking, I have no instruments to dig. How am I going to bury this man? Two lions arrived at the door of the cave. They entered the cave, and with their crows, they started digging. And so they helped him. They dug where to bury Paul. في الوقت اللي الأنبا بولا كان عايش فيه كان الجبل فيه أسود ونمور كتير، دول مش موجودين دلوقتي، اللي ما زال موجود تعابين وعقارب وثعالب، دول موجودين في المنطقة اللي احنا فيها، وجوه في الجبل فيه غزلان وأرانب برية. So he says, in those times, the time of Paul, it was full of animals around here. There were leopards and lions and many other animals. But today, all that remains, they are just some kind of squirrels and some snakes, some wolves, small animals, but there are no more lions or leopards. الأنبا أنطونيوس بعد كده خد الطوب الليف وراح للبابا أثناسيوس في اسكندرية شرح له الحاجات اللي حصلت. So Saint Anthony, of course, took the old vestments of Paul, and he took them to Athanasius, and then he explained to the Pope Athanasius in Alexandria, and he explained to him all that had happened to him. فجابوا رهبان قعدوا هنا في المغارة بتاع أنبا بولا ومغاير تانية حواليها. الكلام ده كده في القرن الرابع. So after that, the Pope Athanasius chose some monks and sent them here to come and continue the way of life of St. Paul. So there was no connection between Paul and the monks who came because they came when he was dead. القول الوحيد اللي وصل لنا من حياة أنبا بولا إن الإنسان اللي بيهرب من الضيقة بيهرب من الله. So what we can learn from St. Paul's life is that if we are running away from difficulties and suffering, we are running away from the Lord. في القرن السادس اتعمل السور ده والحصن. So the monks came in the 4th century, but this wall here and the closure of the monastery was built in the 6th century.
So the height of the door is about 2 meters. The width is up to 2 meters, and the height is about 10 meters. القرن 18 أضيف جزء من المغارة اللي نزل عليكم واترسمت الأيقونات اللي على الصخر تحت. In the 10th century, they added the part of the wall near the cave, and also they put some paintings that we are going to see when we go down there. القرن 17 حصل هجوم من البدو على الجدران قتلوهم كلهم. الدير فضل فاضي فترة. في القرن 18 أعيدت الحياة مرة ثانية. In the 17th century, Bedouins, these are people who live in the desert, they attacked the monastery and killed all the monks. And for about a century, the monastery remained abandoned. And in the 18th century, the monks were able to come back. أضيف جزء من المغارة والمدخل اللي احنا هننزل منه في القرن 18 واترسمت كل الأيقونات اللي باقية في الكنيسة. So they added a part of the cave church, especially even the stairs we are going to use to enter into the church were added in the 18th century when the monks came back, and they repainted again new images inside the church that we are going to visit. في القرن العشرين كل المباني اللي بره الدير اتنقلت داخل حديث. Okay. In the 20th century, they built the other modern part of the monastery. They were added now from the 20th century. النهارده يوم عيد عشان انتوا موجودين في الدير. And today, it's a big day of celebration in the monastery because you are all here from different countries. It's a part of the history of the monastery. Basi ndugu mtazamaji na msikilizaji wa TZ, hapa tuko tunapewa historia ya monasteri hii ikitolewa na kuhani na ikitafsiriwa na kuhani pia. Tunaelekea ndani. Ni majengo yaliyojengwa miaka karibu 300 iliyopita. Sauti. Let us wait out there because there's no place. We can wait out. Some people will come out, then we enter it. Ndugu mtazamaji, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hapa ni moja kwa moja ni monasteri aliyoishi mtakatifu Antoni. Kaze cyane uyu muntu avuka Burkina Faso ariko agamba Ikinyarwanda. Kaze cyane. Turimo kugerageza. Ntabwo tuvuga Ikinyarwanda neza ariko ni buhoro buhoro. Yewe nitwa Luciane Some. Navukiye muri Burkina Faso. Nari nabaye mu Rwanda i Kigali amaze imyaka 2. Niyo mpamvu ndashobora kuvuga Ikinyarwanda. Ariko ni byishimo cyane kubona Simon hano. Turi kumwe hano mu Wenava Kigoma, vuka Kigoma. Hano tugambigiha. N'ikirundi turakimenya.
ariko turagerageza kuganira ururimi rwiza cyane cy'ikinyarwanda arimo turimo hano kwiga icyarabu ntabwo ari byoroshye ariko urahambaye imyaka 2 ariko urazi ikinyarwanda neza cyane ntibishoboka se ubona ko birashoboka ariko turashimira Imana ishimwe umumisiyonari turaba misiyonari aba pere blanc bavuga ko turaba pere blanc murakoze cyane nanjye itakuwa ndio hapa misaraba mingi Mtakatifu Anton Monastery St. Anton St. Paul kanisa zuri St. Anton Monastery ya kule. Ndugu mpendwa msikilizaji, hapa ni St. Paul Monastery, Mtakatifu Paulo Monastery. Kuna waliishi miaka mingi sana, hawa walijinyima, ni mtawa walikaa miaka mingi huku akijitenga na kelele za dunia. Hapa ni Misri. Subscribe. Kuna kanisa jingine kule. Kuna kanisa jingine zuri huko. Tuchukue picha nzuri sasa. Anton Monastery. Monastery ya Mtakatifu. So. Now this is the monastery of Paul, St. Paul we are going to visit. We will see when we get a guide, because you need somebody to guide you through. And then afterwards people can buy some souvenirs. Behind there is a place where you can buy tea and some sandwich. But here we will not stay much, probably about 45 minutes or even less. Okay? Okay. So we see now if we can get a guide to the monastery first,
And then afterwards, we do a bit of shopping if someone wants tea sandwich. And then we leave. The other one will take much longer time, same time because we have to climb the mountain. Donc on va visiter le monastère. On attend s'il y a quelqu'un qui va nous expliquer les choses. Et puis après avoir visité le monastère, il y a la possibilité d'acheter un pot de thé, sandwich, de lire là-bas. Et puis donc on espère de ne pas rester plus d'une heure. Et puis on partira pour aller au monastère de Saint-Antoine. C'est là qu'on va prendre un peu de temps parce qu'il faut monter la colline là. Monasteri za kina Mtakatifu Paulo na Mtakatifu Antoni. Hapa ni wapi? Na hapa ndo tumetoka tu kwenye bahari ya Sham hapo. Kwenye bahari ya Sham tumejionea mambo mengi sana. Umepaona pakoje na unaweza ukasemaje basi warau? Kuna mengi ya kujifunza. Ndoto yako maana yake ulikuwa una ndoto ya kufika hapa na umesoma kwenye Biblia. Naam. Na tunaamini tuna mambo mengi sana ya kujifunza kwa kweli. Hasa kwetu sisi kama Tanzania, juu ya namna ambavyo wenzetu wako serious na mambo yao. Kwanza miundombinu, unaweza kushangaa huko jangwani lakini miundombinu imekaa sawa sana. Unaweza kushangaa huko ni jangwani lakini kila mahali kuna maji ya kutosha. Kila mahali kuna maji ya kutosha. Utashangaa jinsi huduma nyingine zinazopatikana kirahisi na kwa wingi kama mahoteli, maresort na nini. Sehemu kama hizi na kunywa chai ya kichip hapa pamoja na keki. Mimi nimekaushia, Huyu amekaushia tanda kupata kule kwa wamonaki wanaoishi. Mara nyingi mimi ni muha, kwa hiyo mimi ni bahili sana. Nimeshangaa kwa nini wewe mchaga umenunua chai. Hapa ni sawa na shilingi 7,000. Mimi ni muha, ni bahili sana. Nimeamua ni sio kwamba ni bahili, hana hela kama mchaga. Nimeshangaa mchaga amenunuaje chai 7,000. Huyu mchaga huyu Mkenya huyu. Kamkate kadogo eti 85. Mimi nimekaushia. Kuna shida gani kwa? Sasa na ipo ya kazi. Sasa fresh sana kuwa hapa. Bado tuko njiani kuelekea zile monasteri zile. Alafu tutarusha YouTube kwa serious. Bado tuko safarini kuelekea kule. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Libe TZD, moja kwa moja hii ni moja ya hoteli hapa Misri, njia kuelekea bahari ya Sham. Ni wazi tumeshafika bahari ya Sham. Sasa tunaelekea kwenye monasteri ya zamani kabisa ya Mtakatifu Antoni, ambazo ni hostels zilizojengwa tangu mwaka 300. Can you imagine? But subscribe, share, comment. Mazingira haya ni mazuri yanavutia. Hoteli hii basi kama kawaida unavyoona wanatoa service mbalimbali kwa watalii. Subscribe, share, comment. Wanavutia kweli wanavutia. Oh, we haven't greeted to each other. Benedict. We haven't greeted to each other. Nzuri kabisa. Tuchukue picha hapa. No, achukue picha. Na hii? Na ya kwako. Hii ni moja ya hoteli hapa maeneo au ufukweni mwa bahari ya Sham. Basi ni mazingira kuvutia. Jibri na meza nzuri lakini ila hana chakula. Meza nzuri, okay. Hapa nadhani kuna kitu. Zafarana House Food Court. Hapo kutakuwa na chochote. Sana.
ulinzi kama wote. Ya kabisa. Food court. Pendo msikilizaji na mtazamaji, hapa tunapata chochote kidogo cha kutafuna. Guys, we are going to stop for those who want to go to... Nasema nini? Bana mboka. Tosaka na mer rouge. Tosana mer rouge, tosala batour. Merci. Tosaka bien. Tosaka ba mouvement. Tosala ba découverte. Tosala ba découverte. Soki bolingi bota la vidéo misusu, il faut bo souscrire quoi. Soki bolingi total sabiso ba série ba vidéo abiso esengeli bo souscrire. Tosaka kalongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Liberty, hapa tunaendelea ni safari ya kuelekea bahari ya Sham. Basi mazingira yanaonekana kwa namna hii. Safari ni ndefu ambayo si chini ya masaa matatu manne kutoka Cairo. Bwana wamejaliwa kweli na wanatumia vyanzo vyao vizuri. Wana mafuta, wana dhahabu, wana chuma, wana pati. Ismailia Road, okay. Basi Ismailia Road, wakati ule Yusufu walinunuliwa na watu walioitwa wa Ismailia, Waarabu. Ndugu mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa Liberty, hii ni sehemu ya Jangwa ambayo kwa kweli ndio makazi mapya wanajenga. Sehemu ya Jangwa. The same buildings, eh? Yeah. You can get lost. Get your own house. Yes. Ndio unaweza kaishi vizuri, kuna utulivu mwingi, hakuna kelele, kuna heri. Punguza hiyo ni
Jangwa. Zinatofautiana namba tu. New Cairo. Inaitwa Misri. Tuchukue nani video inapendeza. Kwa hiyo ni Coptic Church. Unaona hii hapa? Naam. Ilibombiwa sometime alafu serikali ikajenga na iliwahi kupigiwa bomu. Hela nyingi. Okay. Sema jamaa amejenga kweli kweli. Ina mambo mengi ya kizamani ya Misri, ina historia ndefu. Video ni nzuri Ya ndio, hizi video ni zinatoka ndo Cairo. It's Cairo City. Yeah. Inatoka vizuri kama vile safi kweli. Unasema kitu? Unaongeza maneno baadaye. Naweza kuongeza lakini basi natosha. Maki hizi ni sehemu ya Cairo. Wasikilizaji wetu wanajua hii ni Misri. Hii ni nini sasa hii? Mosque. Mosque. Ndio. Beautiful mosque. Yeah. Wamejenga kweli Misri. Hapo hata usiposema pale tunaandika tu pale kwenye title. Mtazamaji anaangalia tu anajua. Tutaweka mbwembwe kule kwenye milima yenyewe. Tunaweka mbwembwe. Ardhi ni mali ya serikali wanasema.